answer. Try to give answer in chat box directly to me, direct message to me, so that we will be seeing, I'll be checking it. Yes, good morning everyone. Good morning Lohit and good morning others. So let's start without wasting time. I'll keep my chat open so that I can see your answers. So yesterday I asked you the questions related to folk religion and reading of maps. And I could not ask you the questions related to Indian Constitution. So let me start with the Indian Constitution questions. Children, many of our freedom fighters fought with the Britishers and they started demanding for the independent India. So after getting the independence to India, which type of government was expected by the people? What is the present government? What type of a government do we have? Is it democratic government? Yes. Is it anarchical government? Is it monarchy? Monarchy means king's rule. Democratic means people, by people, directly elected by the people. Only Chandrasekhar gave the answer. Ranadir, correct. Chaitra, correct. Uttejita, correct. Very good. Only this couple of students are answering, others are not answering. Whether, I don't know, they have idea of how to put the message or not. కింద చాట్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే మీకు చాటింగ్ వస్తుంది, అక్కడికి టైప్ చేసి పెట్టండి. ప్లీజ్ లెర్న్ ఇట్. Who is the first Prime Minister of India? First Prime Minister of independent India. Very good, Chandrasekhar. Very good, Yashwant. Very good, Ranadir. Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. How many women members were there in our Constituent Assembly? Chandrasekhar right, Ranadir wrong. Others also try. No, 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 no. 15 members were there. 15 women members were there. In how many days is the Constitution made? How many days does it take? How many times or how many days did they meet to make the Constitution? No. Yeah, years, 3 years. Days I'm asking. No, Chandrasekhar, you are wrong. Kavyanjali, I'm asking you. Yes, Chaitra, correct.
No. Lohit, correct. Ranadir, wrong. 114 days. It took 114 days to make the constitution, and these 114 days was divided into how many years? No, Chandrasekhar, you're wrong. Chaitra, right? Pratyusha, right? Chandrasekhar, right? Lohit, right? It took 3 years. Okay, in 3 years, 114 days, they met and they have made this constitution. The main values of the constitution are found where? Where are the main values of the constitution found? In which part of the constitution do you find the main values? Yes, Ranadir, right? A socialist, democratic, very good, Chandrasekhar, correct? Others? The right answer is preamble. A book which is a set of the rules about how the country should be governed. What is that book called as? The book having the rules for the country. What is that book called as? No, Ranadir, you're wrong. Very good, Chandrasekhar, you're right. Chaitra, you're right. Pratyusha, you're right. Very good. తెలుగులో అంటారు లోహిత్, ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము? లోహిత్, తెలుగులో కరెక్ట్ ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ రాజ్యాంగంని ఏమంటాము మనం? What is the rule book of the country called as, Jashmita? Kavyanjan, correct, right? Yashwant, right? Very good. Many students are participating. Very good, Lohit. It's called as a constitution. A country not having any particular religion. A country who does not support any particular religion, what it is called as? Very good, Chandrasekhar. A country that is not having any state religion. ఒక్క రిలీజన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అట్లా ఉండదు. అన్ని రిలీజియన్ ని ఈక్వల్ గా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. All the religion are given equal importance. What what are such type of countries called as? Only Chandrasekhar gave the answer. Such type of countries are called as a secularism. Now questions related to law and justice, a case study. Okay. If you have any complaint in the police station, what should be given? If you want to put up a complaint against any person in the police station, what should be launched? Very good, Ranadeep. Very good, Chandrasekhar.
Only 2% gave the answer, and the right answer is FIR. What is the full form of FIR? Very good, Ranadeep. Yes, first information report. Who will write FIR in the police station? Who will write FIR in the police station? No, there will be a separate person. No, no. There is a separate person who will be writing the FIR. No, Samyukta, you are wrong. The right answer is writer. A writer is a person who will be writing the a constable కానిస్టేబుల్ గాని వాళ్ళని రైటర్ అని అంటాం. Ranadi, they are called as a writer. Which branch of the government? There are 3 branches of the government. Can you please name the 3 branches? I told you about the 3 branches of the government. What are those 3 branches? Very good. First, Chandrasekhar Ranadir, okay. What are the other 2 branches? Ranadir, right? Yeah, the 3 branches of the government is legislature, executive, and judiciary. Okay. So which branch is independent one? Among these 3 branches, one branch is independent. Which branch is independent one? Judiciary is independent one. Who will make the laws? Who will make the laws? Very good. Which people are involved in making of the laws? Very good, Ranadir. Very good. Others, only Ranadir answered. Others? No, Pratyusha, you are late, I think. You are giving a answer for the previous question. I'm asking you who are involved in making of the laws. The question is changed now. You are little late. MLAs and MPs will be making the laws. Okay, then who will implement the laws? Which branch of government will implement the laws? Very good, Ranadir. Now Pratyusha's answer is correct. For these questions, Pratyusha's answer is correct. Executive will be implementing the laws. Okay, so that's all for our today's question session. Now, without wasting much of our time, let us start with our today's session. I will be sharing my screen, but before that, let me enter with the other device to check whether the screen is coming correct or not. Okay.
Yeah, now it's coming correct. So our today's topic, I'm going to take a very small topic and a very easy topic for the day, children, because it's a Sunday and I don't want to load you with much of the information. So small topic I'm taking, but today is Sunday, children. So don't waste time. After completion of the session, all of you please sit and prepare thoroughly for your NMMS. ఈ రోజు మీకు ఎక్కువ టైం ఉంది, బాగా టైం ఉంటది కాబట్టి మీరు కొంచెం టైం తీసుకొని NMMS కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. Our today's topic is understanding poverty. Now, when I am using the word poverty, what does it mean? Okay, poverty means a condition where the person is not having any kind of the basic facilities or the basic requirements available to them. ఇప్పుడు మన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఫుడ్ టు ఈట్, దెన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ హౌస్ టు లివ్ ఇన్, దెన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ క్లోత్స్ టు కవర్. రోటీ కపడా మకాన్ అని హిందీలో అంటారు. ఓకే, సో బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటది ఒక నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి ఏవైతే ఉంటది అది అవైలబుల్ లేదంటే ఆ కండిషన్ ని మనం పావర్టీ అంటాము. Okay, but though government is supplying so many facilities to the people, but still many people are not in a condition because they are unable to avail that facilities which is provided by the government. The best example is about the life of Polaya, which you learned in your 7th class handicrafts and handloom lesson లో మీరు పొలయ్య గురించి చదువుకున్నారు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. Because there are many people, children, who are migrating from one place to another place, and because of that, children, they are not having a proper facilities available to them. Local facilities వాళ్ళకి available లేదు కాబట్టి they are all living in a condition that is called as a poverty. Now, situation of a chronic hunger ante mana andarki oka capacity untadi. Everybody will be having a certain capacity of the food intake. And again, that depends upon the work we do, children. And at the same time, it depends upon the age also. Mana age ni patti, mana height ni related, depending upon our height, depending upon the work we do, children, depending upon our age. Every person needs to have a certain quantity of food. Okay, and that quantity, if you are not getting, is called as a chronic hunger. అంటే మనకు ఒక సర్టెన్ క్వాంటిటీలో ఫుడ్ కావాలి, దానికైనా తక్కువైనా దొరకడం లేదా అస్సలు దొరకకపోవడం. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ or if we are getting in a lesser quantity, then that situation is called as a chronic hunger. And this is widespread in India. Now, just now I told you that we need a little energy or the food intake to do certain kind of the work. So that energy intake ni manamu oka measurement level untadi. And that measurement is called as a kilocalories. Energy is measured in kilocalories. Children, now I am only covering the important points from NMMS point of view. So please understand this. Okay, situation of chronic hunger is widespread in India and it is called as a poverty. Poverty means a situation of the chronic hunger. The energy is measured in kilocalories. Now here, children, National Calorie has set up certain standards. They have established certain standards that has to be applicable. Ante rural areas lo, villages lo unna vallaki 2400 kilocalories intake undali. ఇంకా అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి 2100 kilocalories capacity ఉండాలి. Now you must be wondering why this difference is there. సో రూరల్ ఏరియాస్ లో చాలా మంది శ్రమ ఎక్కువ చేసుకుంటారు, అంటే వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. దే విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిల్డ్రన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద బస్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ నియర్ టు దర్ హౌస్. సో దే హ్యావ్ టు వాక్ ఫర్ అ లాంగర్ డిస్టెన్స్. And here, children, in the rural areas, most of the household work are done by the people of the family. Okay, family members ఈ వర్క్ అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కొంచెం కిలో క్యాలరీస్ ఎక్కువ కావాలి. ఓకే, అట్లనే అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉన్నప్పుడు 2100, because here, children, they have the facilities available very much near to them.
facilities are available near to their house. Okay, and many of them are working here, and many of them are working in the offices. వాళ్ళకి ఎంత ఫిజికల్ వర్క్ ఉండదు, మెంటల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇంటేక్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలి. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ దే విల్ బికమ్ ఒబేస్డ్. ఎక్కువ ఫ్యాట్, మన బాడీకైనా ఎక్కువ ఫ్యాట్ అయిపోతారు. సో దట్ టు అవాయిడ్ దట్ ఒబాసిటీ చిల్డ్రన్, they are having the different type of calories. And depending upon the work and depending upon the areas they live in, they have a different kilocalories. Different type of kilocalories intake different untadi. Hunger is not only painful to bear children, it is also destructive. Painful in sense, ఇప్పుడు మనకు ఆకలి వేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది, కడుపు నొప్పి వస్తుంది లేదా హెడేక్ వస్తుంటది. ఓకే, సో హంగర్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ పెయిన్ఫుల్, అంటే డిస్ట్రక్టివ్ కూడా ఉంటది. అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది, we will start getting all the negative thoughts in the mind. Many of the people who have chosen the path of a crime, or many people who are doing something wrong like committing suicides and all, that is mainly because of the hunger. వాళ్ళకి టైం టు టైం ఫుడ్ దొరికింది అనుకోండి, మళ్ళీ అలాంటి నెగటివ్ థాట్స్ వాళ్ళకి ఏమీ రాదు. సో పెయిన్ఫుల్ అని అంటే ఐదర్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ అ స్టమక్ ఏక్ ఆర్ అ headache, and at the same time children, it may also lead them to follow some wrong path. Now chronic hunger and calorie deficiency is related to malnourishment. We can see children, there are malnourishment అని అంటే మన బాడీ ఎక్కువ వీక్ అయిపోవడం. You will find many people who are very thin. అంటే సర్టెన్ ఏజ్ కి ఉండాలి, వాళ్ళకి అంత కిలో క్యాలరీస్ వెయిట్ ఉండాలి. A 15 years old child with a height of 4 feet or a 5 feet should have certain amount like 55 kgs లేదా 60 kgs మధ్యలో ఉండాలి. అదే ఆ అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి ఆ హైట్ కి తగ్గినట్టు ఉన్నారు అనుకోండి, లేదా వెయిట్ కూడా తగ్గినట్టు ఉన్నారని అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ మాల్ నరిష్డ్. See children, why do we tell the children to eat a proper food? Okay, మన స్కూల్లో మిడ్ డే మీల్స్ ఇచ్చినప్పుడు 150 grams రైస్ ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారనంటే ఆ ఏజ్ పిల్లలకి 150 grams తినాలి. దానికి మళ్ళీ సంబంధించిన పప్పు కూడా ఉంటది. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ దాల్ అండ్ యూ విల్ బి ఆల్సో గివెన్ ద వెజిటేబుల్స్. That is called as a whole food. In your science, you must have learnt about the balanced diet. ఓకే, ఆ బ్యాలెన్స్ డయట్ ఎందుకు ఉండాలనంటే మన బాడీ గ్రోత్ కి చాలా అవసరమైనది. దీంట్లో మనం ఒక్క కూడా తక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యువర్ బాడీ విల్ బికమ్ వీక్ ఆర్ యువర్ హైట్ విల్ రిమైన్స్ స్మాల్. So that is called as a malnourishment. Yeah, of course, it is also something related to the genetics also. కొంచెం జెనెటికలీ కూడా ఉంటది. కొంతమంది తక్కువ తింటారు కానీ లావు ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ అగైన్ బేస్డ్ అపాన్ ద జెనెటిక్స్. ఫ్యామిలీ లీనియేజ్ వల్ల కూడా అట్లా అవుతుంటుంది. కానీ కొన్ని ఫ్యూ పీపుల్ చిల్డ్రన్, దే విల్ బి మాల్ నరిష్డ్. అంటే కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో ఫుడ్ బాడీలో వెళ్ళలేకపోతే వాళ్ళకి గ్రోత్ ఉండదు. బాడీలో వెయిట్ లో గ్రోత్ ఉండదు, హైట్ లో కూడా గ్రోత్ ఉండదు. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ malnourishment. Now, undernourishment or malnourishment means lack of the nutrition in the food taken. ఇప్పుడు మనకేమైతుంది, కన్స్టెంట్ గా మనము హంగ్రీ ఉన్నాం అనుకోండి, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయిపోతుంది. Now you will be wondering what is the immune system. See children, in our body there will be immunity. So because of that immunity, you will be able to stand under the hot blazing sun. You will be able to resist the cold. మనకు సీజన్స్ మారుతుంటది, అప్పుడప్పుడు బాగా వేడి ఉంటది. sometimes it will be very hot children and sometimes it will be very cold. So to resist, to survive in that type of a climate children, your body should have a proper intake of food. That's the reason children, for every season we are eating different types of a food. ఎందుకు మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ తింటున్నాము, ఎందుకంటే మన బాడీకి ఆ పర్టిక్యులర్ సీజన్ లో రెసిస్టివిటీ రావాలని మనం అలాంటి అన్ని తింటాం. ఓకే, డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్ వి ఈట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆయిలీ ఫుడ్ అండ్ ఆల్ వి విల్ ఈట్, బికాస్ ఆ టైంలో మన బాడీలో కొంచెం ఆ వేడి ఉండాలి బాడీలో. బట్ అదే మీరు సమ్మర్ సీజన్ లో తినారనుకోండి, ఇట్ వోంట్ బి హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్ కండిషన్. సో దట్స్ ద రీజన్ చిల్డ్రన్, అది మనము కరెక్ట్ ఫుడ్ మనకు రాలేకపోతే, if you are not taking a proper food in a proper time and constantly you are remaining hungry, then your immune system will become weak. We have seen many children, they'll be feeling giddy and falling down in the morning assembly. మీ మార్నింగ్ అసెంబ్లీ చాలా మందికి చక్కర వచ్చేస్తూ ఉంటది. ఎందుకుంటది, ప్రాపర్ క్వాంటిటీలో వాళ్ళ వాటర్ తాగరు. They will not drink the proper water or they will not eat and come.
So morning children compulsory you should eat and go so that you should be able to stand in that hot summer conditions. Hot summer conditions లో మీరు రెసిస్ట్ అవ్వాలనంటే మనం వాటర్ తాగాలి. ఇప్పుడు why are many people living in the poverty conditions? So the first reason is that they are not having the sufficient money. And why are they not having the sufficient money? Because they are not having a regular employment. In the backside picture, you can see that there are some people working in the brick kilns. You have a lesson also. మనం ఇంతకు ముందు ఒక లెసన్ కూడా చేసుకున్నాం, లైవ్లీహుడ్ ఇన్ అండ్ అర్బన్ వర్కర్స్ అని చదువుకున్నాం. సో there are some people, children, who are not having the regular employment. అంటే సీజనల్ కి వాళ్ళకి పని ఉంటే అప్పుడు పిలుస్తారు. మనము 6th క్లాస్ లో ఒక లెసన్ చదువుకున్నాం, అగ్రికల్చర్ ఇన్ అవర్ టైమ్స్ అని. And there you have learnt about Lakshmamma and Padma. These are two ladies, children, who are getting the work in their village only during the harvest season of the groundnut. But other times they have to search for the work. So such type of jobs are called as a seasonal employment. ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటది అప్పుడు వాళ్ళకి పిలుస్తారు. అట్లనే మన ఫ్యాక్టరీలో కొన్ని రెగ్యులర్ వర్కర్స్, కొన్ని బదిలీ వర్కర్స్ ఉంటారు. అంటే ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఆ రోజు లీవ్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఇఫ్ సపోజ్ ఎనీ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఆన్ అ లీవ్, but the work will not stop. The work has to go on. So in their place, one worker will be called only for one day. So such type of employment is called as irregular employment. అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి జాబ్ ఉంటది, లేనప్పుడు వాళ్ళకి జాబ్ ఉండదు. So the main reason for the poverty is that lack of the regular employment. Regular employment ఉంటే మనకు డబ్బులు కరెక్ట్ గా లెక్కలో ఉంటది. You'll have the correct account of the money that you are going to receive in the month. But if you are on the irregular employment, children, if you are getting the job, that particular day you will get the money. Other days you will not be getting the money. So such a condition, okay, is called as an irregular employment. Now, more than 50% of people in India still depend upon agricultural activities for their livelihood. Okay. So, here what is happening, children? Agricultural activity 12 months ఉండదు. ఒక 3 months లేదా 4 months ఉంటది. ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఖాళీ ఉంటారు. Okay, so that is called as a seasonal unemployment. 3 to 4 months వాళ్ళకి వర్క్ ఉంటది, మిగతా మంత్స్ వాళ్ళ ఖాళీ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఏమైతది? దే విల్ నాట్ బి డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. అంటే ఫార్మ్ వర్క్ సేమ్ ఉండదు, ఖాళీ కూర్చునే ఉంటారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు? మైగ్రేట్ అయిపోతారు సిటీలోకి లేదా వేరే ప్లేసెస్ కి వాళ్ళ మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు. సో హియర్ చిల్డ్రన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ పీపుల్ and 50% of the people are only depending upon the agricultural activities. They don't know any other work. అంటే 3-4 మంత్సే వాళ్ళకు వర్క్ ఉంటది, మిగతా సీజన్ లో వాళ్ళ ఖాళీ ఉంటారు. అంటే ఖాళీ ఉన్న వల్ల ఏమవుతుంది? దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మనీ. నౌ యూ విల్ బి వండరింగ్, మేడం, దే ఆర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. Okay, if they are growing crops, how much they require, that much they will keep. But the remaining crop they are selling, and that money what they are receiving, children, is not sufficient for the survival in the remaining months. ఎందుకంటే మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ సీడ్స్ కొనాలి, పెస్టిసైడ్స్ కొనాలి, మళ్ళీ ఏమైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలని అంటే అగ్రికల్చరల్ వర్క్ కి కావాల్సింది అన్ని సామాన్లు కూడా కొనాలి, దానికి కూడా డబ్బులు కావాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు ఫీడ్ దర్ ఫ్యామిలీస్ ఆల్సో. సో మనీ విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్. బట్ దీస్ పీపుల్ దే డోంట్ నో ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. వాళ్ళకి మిగతా ఏమీ పని రాదు, ఒక పొలం పనులు తప్ప వాళ్ళకి ఏమీ రాదు. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ రిమైనింగ్ unemployed. 50% of the people are remaining unemployed. In Telangana and Andhra Pradesh, 2/5 of the rural families are mainly agricultural laborers. That means they cannot do any other work except agricultural work. So if they want to do the work also, వాళ్ళకి ఏమైనా జాబ్ కావాలని అంటే కూడా అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించిన ఉండాలి. Okay, if the work is related to agriculture, then only they will be able to do the work. Otherwise, they won't be able to do the work. And the right to work states that everyone should be given the opportunity to work for a basic living. Now see, children,
Few places, the people who has a talent, they will migrate on their own and they will survive on their own. కొంతమంది వేరే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడ ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకొని దే విల్ బి స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ద మనీ. బట్ వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ who don't know any other activity and who are not willing to go to the other places? You can't force anyone to go. In that case, children, it is the duty of the government to provide. అది మళ్ళీ ఎక్కడ ఇచ్చారనంటే ఈ రైట్ టు వర్క్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇచ్చారు. And in that right to work, children, everybody should be given an opportunity to work for a basic living. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయాలి. దానికి ఒక separate organization he is also started, and that is called as MGNREGA. Okay, so here, children, what happens, many people, though they are migrating to the other places, they are not getting the work. ఇప్పుడు మీరు కూలీ అడ్డానే వినినట్టు ఉంటారు. Every place you will have a కూలీ అడ్డా. In if you will go and observe their children, morning some 50 to 100 కూలీ అని అంటే రోజువారీగా పని చేసే వాళ్ళు, డైలీ లేబర్స్ అంటారు కదా వాళ్ళు. ఆ పొద్దున డబ్బా తీసుకొని, ఫుడ్ డబ్బా పట్టుకొని ఆ కూలీ అడ్డాలో వెళ్ళి నిలబడతారు. ఆ కూలీ అడ్డాలో నిలబడినప్పుడు ఆ 50 లేదా 100 మెంబర్స్ కి ఖచ్చితంగా పని దొరుకుతుందా? దొరకవు. ఏదో 5 మెంబర్స్ కి 10 మెంబర్స్ కి అవసరం పట్టి వాళ్ళందరినీ పట్టుకెళ్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేసుకుంటారు, 12 వరకు లేదా 1 వరకు అక్కడ ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఆ రోజుకి వాళ్ళకి డబ్బులు లేదు. For that particular day, they did not earn the money. And because they did not earn the money, not only their children, their full family is going to suffer. Because depending upon the money that they are earning every day, children, they will be. ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారంటే, if you have ever observed, children, if a person goes on a coolie adda asking for the workers, those workers will be running behind that man. మాకు పని ఇవ్వండి, మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి అని. దాంట్లో కూడా కొన్ని పనుల్లో జస్ట్ లేడీసే పనికి వస్తుంది. So they will be selecting only ladies to do the work. In some places, ladies are not worthy. They want only male members to work. So అలాంటి టైంలో ఆ మేల్ మెంబర్స్ ని వాళ్ళు పట్టుకుంటారు. కొన్ని టైంలో యంగ్ మెంబర్స్ కావాలి, ఏమైనా పెద్ద పెద్ద సామాన్లు మోయాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ షిఫ్టింగ్ ద హౌస్, చిల్డ్రన్, సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు క్యారీ ద బిగ్ థింగ్స్, then they need a young workers or young boys who can carry the heavy loads. And you know, children, sometimes they will be taking the people for construction site work also. సో ఇలాంటి టైంలో ఏమైతుంది, కొంతమందికి వర్క్ వస్తుంది, కొంతమందికి వర్క్ రావటం లేదు. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద వర్క్, దే వర్ స్ట్రగ్లింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో ఫర్ దాట్, చిల్డ్రన్, there was one scheme started by the government in the year 2005, and that scheme is called as Mahatma Gandhi National Rural Employment Government Act. Okay, sorry, Employment Guarantee Act. It was started in the year 2005. Please remember this full form, because so many times they are asking this full form. MG stands for Mahatma Gandhi, N stands for National, R stands for Rural, E stands for Employment Guarantee Act. Actually, it is scheme ani antunaru. This is a scheme which is started by the government, and it is like an act. So according to this act, children, in every rural areas, this particular act is implemented, wherein the people will be given a chance to do the work. అని అంటే కొన్ని విలేజెస్ లో రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూ ఉంటది, కొన్ని విలేజెస్ లో స్కూల్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూ ఉంటది, లేదా బిల్డింగ్, ఏమైనా పబ్లిక్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వాలి. Okay, under that scheme, children, anywhere, if there is a small work happening, children, so they can take the employees. Suppose our area lo avatam ledu, in a particular area the work is not happening, so whichever the nearby areas are there, these people will be given the jobs. This is mainly to provide them a proper employment opportunity so that they can do the work and they can earn the livelihood respectably వాళ్ళకి రావాలని అట్లా ఇస్తున్నారు. So alongside the employment, children, the government has to ensure that everyone has an access to a affordable food. అని అంటే ఇప్పుడు సరే వాళ్ళకి ఇచ్చిన డబ్బులు ఎంత ఉంటది, డైలీ వేజ్ లో 300 లేదా 500 రూపీస్ ఉంటది. But the person cannot go and buy these things from a very big shops like DMart and all. They cannot go and buy. So for that, children, to do this work along with the employment, they should be given a proper food.
So for that public distribution system, which is in the other words called as the ration shops, is started. In ration shop children, I think many among us are also having a ration card children. And in that ration card children, you will be finding the food grains are distributed at a very reasonable rate. ₹1 లేదా ₹2 kg rice ఉంటుంది. And nowadays the rice are also in a very good condition. సన్న బియ్యం కూడా ఇస్తున్నారు. And other essential items are also available like dal. కందిపప్పు అవైలబుల్ ఉంది, సోప్ ఉంది, ఆయిల్ ఈస్ అవైలబుల్ చిల్డ్రన్. అండ్ ఫెస్టివల్ టైంలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఇస్తారు, సబ్బులు కూడా అలాంటి అన్ని ఇస్తారు. అట్లనే ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ టైంలో చీరలు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. బోనాల టైంలో, బతుకమ్మ టైంలో అందరికి దే యూస్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ ద సాడీస్ ఆల్సో. So based upon the BPL survey results, so now here children you will see that different people are having different type of the cards. Okay, and that depends upon the poverty level. ఇప్పుడు మన poverty level కూడా 3 types ఉంటుంది. Okay, some are above poverty line, some are on the poverty line, and some are below poverty line. Okay, అంటే కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎక్కువ ఉండదు. Okay, so depending upon them children, the 3 types of cards are given. So below poverty line stands, it is a survey which takes into account the families. Income means వాళ్ళకి livelihood. డే టు డే లేదా మంత్ టు మంత్ వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తుందా, వాళ్ళకి జాబ్స్ ఉందా లేదా. ఆర్ ద పీపుల్ హ్యావింగ్ ద లైవ్లీహుడ్ అంటే జాబ్స్ లేదా పని ఏమైనా ఉందా లేదా. ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారో ఎన్నిసారి భోజనం తింటున్నారు. ఆర్ దే ఈటింగ్ ఇన్ అ సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ ఆర్ నాట్, అండ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ దే ఆర్ ఈటింగ్. ఆర్ దే హ్యావింగ్ అ ప్రాపర్ క్లోత్స్ టు వేర్. ఆర్ దే హ్యావింగ్ అ ప్రాపర్ హౌస్ టు లివ్ ఇన్. And have they migrated from other place, or are they migrating from time to other place? వాళ్ళ వేరే ప్లేస్ నుంచి మన దగ్గర వచ్చారా, లేదా మన వాళ్ళు వేరే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు, అది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఏమైనా అప్పులు ఉన్నాయా లేదా, have they taken any loans from others or not. So depending upon this survey children, they will decide the condition of the family or the condition of the person, how poor they are. So the ration shops are also called as the fair price shops. Fair price ఎందుకు అంటారనంటే అక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్, అక్కడ ఇచ్చిన ప్రైస్ ఏవైతే ఉంటది, that is affordable by everybody. Okay, so that is called as a fair price shops. And at present children, agriculture is in a very critical stages, facing all the negativities. So it should be taken forward, and this is called as an agricultural growth. ఇప్పుడు ఏమవుతుందనంటే many of the farmers children, they don't want to do the farming activity. Nowadays everybody wants to become take up the job and migrate to the urban areas, and they don't want to do the agricultural work. అంటే ఇప్పుడు ఇలానే కంటిన్యూ అయింది అనుకోండి, ఎవరు కూడా ఫ్యూచర్ లో మేము ఎవరు కూడా ఈ వ్యవసాయం చెయ్యము అని అట్లా అనుకుంటారు అని అంటే అప్పుడు ఏమైతుంది, మన కంట్రీలో అసలు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ గ్రో అవ్వడమే బంద్ అయిపోతుంది. There will be no growth of the food grains. Well, in that condition, what will happen? We have to depend upon the other countries for the food grains. And when we are importing the food grains children, you won't be getting enough prices as it is available now. ఇప్పటికే చూడండి prices అసలు ఎంత ఎక్కువ అయిపోయింది. Once upon a time children, the best quality of rice, when I was of your age, at the age of 10 or 15, we used to get the best quality of rice at the rate of 18 rupees or 20 rupees. And now if you will see children, the best quality of rice is available at 55 rupees or 65 rupees. So itlane manamu continue ayyam ankondi, if everybody will feel that agriculture work is very low work and all, and if they will not show any interest in doing that in doing agricultural work, then what will happen in future? We have to depend upon మనకు అసలు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవైలబుల్ ఉండదు, ఇంకా మనకు కూడా ఎక్కువ రేట్స్ పే చేయాల్సింది వస్తుంది. అందుకే అగ్రికల్చర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ అ సెపరేట్ కోర్స్ చిల్డ్రన్. అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ కూడా ఉంది, మన హైదరాబాద్ లో రాజేంద్ర నగర్ లో ఉంది. సో many the government is encouraging the children to get admission in those agricultural colleges, wherein they will be given the training about the different ways of doing the agriculture. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ బాగా నడుస్తుంది.
ఇప్పుడు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎందుకు నడుస్తుంది? ఆ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ పెట్టిన వల్ల ఏమైతుంది? క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ అట్ అ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. అంటే మ్యాంగోస్ కూడా మీరు చూడండి, సీజన్ కైనా ముందుగా పెద్దగా ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. అది మనం చూసి కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది. వి ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ ఇట్ అండ్ వి బై ఇట్. ఇంటికి తీసుకొచ్చినాక కట్ చేస్తే అంత లోపలేమో ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ప్రాపర్లీ రైపెండ్ అండ్ ఇంకా పుల్లగా ఉంటది, స్వీట్నెస్ ఉండదు. ఎందుకంటే కెమికల్స్ పెట్టి ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ మ్యాంగో సైజ్ ని పెంచుతారు. సో ఇది అంతా అవాయిడ్ చేయడానికి ఆర్గానిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ ద క్రాప్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్గానిక్ మెథడ్, ద క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ grown are in very good condition, children, and it is healthy also. Now you go to any shop, children, you will find two types of food grains. One is organic food grains and other is the normal ones. So organic food grains ki oka 10 లేదా 20 రూపీస్ ఎక్కువ ఉంటది. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటదంటే బికాస్ దట్ ఈస్ గ్రోన్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిక్ మెథడ్, ఇన్ అ న్యాచురల్ కంపోస్ట్ వేలో అది గ్రో అయింది కాబట్టి దానిని ఆర్గానిక్ అని అంటారు. సో హియర్ చిల్డ్రన్, ఇది అంతా ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ కొంచెం వాళ్ళని అన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వాలి. లైక్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ దెమ్ ద లోన్స్. ఇప్పుడు రైతు బంధు పథకం బాగా నడుస్తుంది. దాని కింద అందరు రైతులకి డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే మన ఈ అగ్రికల్చరల్ ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలి. Agriculture has to grow, children. Otherwise, we will have a lot of problem in future. Okay, and even our young generation has to be, encouraged. So that is called as an agricultural growth. Giving training to the youngsters and young generations. Now, directive, I think this is in the directive principles, children, all this work which has to be done by the government is mentioned. ఈ మనరగా స్కీమ్ గురించి, MGNREGA స్కీమ్ గురించి, లేదా రైట్ టు వర్క్ గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ ఉందంటే మన డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టింగ్ ద గవర్నమెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ద ఫ్యాసిలిటీస్ టు ద పీపుల్ ఫర్ ద బెటర్ లివింగ్ అండ్ ఫర్ ద డీసెంట్ లైవ్లీహుడ్. So in order to give the account of the work undertaken by the government, every year a social audit is conducted. And in that social audit, children, it is meant for reducing the corruption in the government and maintaining the transparency about the money spent by the government for the public good. Now, children, we must have heard from many people, they are not doing any job. And when we are telling them about this scheme, so those people are telling that the contractor will be the person who is giving a contract of providing the jobs to these people. They are called as a middleman. Okay, government will give a contract to a person and that person will be hiring these people. Ante road veyadaniki oka company అందరు టెండర్స్ పెట్టుకుంటారు. ఆ టెండర్స్ లో ఎవరైతే లోగా కోట్ చేస్తారు కదా వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏం చేసుకుంటారు, ఆ కాంట్రాక్ట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ ఉంటది, నేను ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి నేను జాబ్స్ ఇస్తాను, దాని వల్ల వాళ్ళకు కూడా లాభం అవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళకి నేను సో అండ్ సో అమౌంట్ ఇస్తాను, ఎవ్రీడే ఐ విల్ బి పేయింగ్ దెమ్ 300 రూపీస్ ఆర్ 500 రూపీస్ అని పేపర్ మీద ఉంటది. సపోజ్ ఆ పర్సన్ కి టెండర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ ద పర్సన్ హ్యాస్ గాట్ ద టెండర్, నౌ వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ద రోడ్స్ అండ్ హీ విల్ tell the people, instead of giving 500 rupees, he will be giving a lesser amount. But on the records, he will be writing it 500 and the people will be blindly signing it. So this is the cheating which is happening to the laborers. And sometimes the laborers are not from the local area. He will bring the laborers from outside also. ఎక్కడైతే చీప్ రేట్స్ లో దొరుకుతున్నాయి, 250కి 300కి దొరుకుతున్నాయి కదా, అంటే వేరే ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రదేశం నుంచి కూడా వాళ్ళని పట్టుకొస్తారు. దే విల్ బి బ్రింగింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో టు వర్క్ ఎట్ అ లోవర్ కాస్ట్. సో దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏమైతుంది, లోకల్ వాళ్ళకి జాబ్స్ లేదు, బయట వాళ్ళకి తక్కువ రేట్స్ లో తీసుకొస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as an exploitation of labor. వాళ్ళకి మనం అన్యాయం చేసినట్టు అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ చిల్డ్రన్ అట్ దట్ టైమ్, టు మెయింటైన్ దిస్ అంతా కరెక్ట్ గా ఎవరికైనా టెండర్ ఇచ్చినాము, ఏవైతే పని నడుస్తుందా అది కరెక్ట్ గా జనాలకి రీచ్ అవుతుందో లేదో అది చేయడానికి ఒక సోషల్ ఆడిట్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇన్ దట్ సోషల్ ఆడిట్, చిల్డ్రన్, ద గవర్నమెంట్ పీపుల్ విల్ కమ్ టు ద ప్లేస్ and they will do the survey to find out whether the people are getting the jobs under the given scheme or not, whether the people are getting the food at the correct prices in the fair price stores or not, whether their living conditions has improved or not, in short.
వాళ్ళకి జాబ్స్ వల్ల ఏమైనా వచ్చిందా లేదా అదంతా వల్ల తెలుసుకుంటారు. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సోషల్ ఆడిట్ చిల్డ్రన్. So that's all for our today's session, children. I'll stop sharing my screen. And if you have any doubts, children, now you can raise your hand so that we can clear your doubts. Yes, Pratyusha, you can speak now. Ma'am, what is full form of BPL? Huh? BPL. Low poverty line. Ma'am, marine migration. Migration, going from one place to another place is called as migration. Ma'am, thank you. Welcome. Yes, Jashmita. Jashmita, you can unmute yourself and you can ask me. Access means availability. Prem. Yes, Rigna, you can unmute yourself and you can ask. Yes, Samyukta, unmute yourself and ask the doubts. What is the migrating? Migration, indakane cheppina kadamma, same doubt, don't repeat. Migration means going from one place to another place. Okay, thank you. Welcome. Any other children who are having the doubts? Malnourishment means requirement kaina takkuva quantity lo dorkadam. Body ki certain level of nutrition kavali. Audit means checking the accounts is called as audit. A kind of inquiry. Social audit cheptaru. Yes, Rishita, what is your doubt? Hello. Yes, Aditya, what is your doubt? What is your doubt, Aditya? If you don't have any doubt, mute yourself. టీచర్ ఏదన్నా స్పీక్ అవుతుందో లేదా అని టెస్ట్ చేసిన స్పీక్ అవుతుందో లేదా అని టెస్ట్ చేసిన Okay, children. So you don't have any type of a doubt. So let me start asking you some questions because we are left with very few minutes and your next sir will be joining you. You have a mental ability class, reasoning, logical reasoning class. So we will be shifting to that one. So before that, let me fastly ask you about our today's session. Okay. How much kilocalories is required by the rural people? Very good, Chandrasekhar. Very good, Chaitra. How much kilocalories is required by the urban people? Very good. What is the full form of MGNREGA? MGNREGA full form రాయండి. I know it's a big answer, so it's taking time for the children to type. If you want to speak, you can raise your hand also. MGNREGA. Yes, Sahasra, very good. Sahasra Ganpur. Anshara, very good.
Ranadir, very good. Anybody who is feeling difficult to type, they can raise your hand and they can give the answer here also. You can raise your hand and give the answer here also. In which year MGNREGA is started? Very good, Anshara. Very good, Ranadir. Chandrasekhar, very good. What is the term used for measuring the energy? Energy measure cheyadaniki. What is the term used? The energy is measured in very good, Sahasra, Ranadir. The energy is measured in yes, Chetna Shri, give the answer. Rishita, very good. The energy is measured in not joules. Anshara, it's wrong. The energy of a body or the intake of the food, the energy that is required in a body is called as is measured in kilocalories. Okay. So I hope now we'll take a break for 2-3 minutes so that you can have and fresh up yourself, children. Happy Sunday. Prepare well. And in tomorrow's class, again, children, all the topics which are covered by me. Okay, many topics are covered by me. So whichever topics are covered by me, children, I will be asking you the questions in that particular topic. So you have to get prepared now because time is very less. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ టైం అయిపోయింది కాబట్టి మనము tomorrow I will be asking from any topic which is completed by me and maybe from other topics also. Okay, so I just want to see the level of your preparation of the examination. So don't feel bad if you don't know the answers also, or if you're typing the wrong answer also, please don't feel bad, children. It's okay, we are all in the learning process. Eppudu baga nerchukunte meeku exam lo easy అయిపోతుంది. Okay, so that's all for today, children. Happy Sunday. Prepare well for your NMMS. All the best.